Dear students, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത് TEM എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ്. കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോണ്, ഈ വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഏത് മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലോട്ടും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ആ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബേസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പേരിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന TEM എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ? നമുക്കൊരു നോർമൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരു 10-300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള റൂമിൽ വളരെ വലുതായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. അല്ലെ, ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Electron which contain the most important part called electron cannon. Electron ഒരു ഗൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള electron cannon ആണെന്നാണ് പറയാ. Then vacuum pump system, then water supply to cool the instrument, vacuum chamber for observation. ഇങ്ങനെ വളരെ ഹൈലി റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള വാക്യൂം ചേംബർ ഉണ്ട്, വാക്യൂം പമ്പ് ഉണ്ട്. Then screen for menu and image display. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന്റെ മെനു ഉണ്ട്. Then operation panel. So all these can be seen within the microscope. So this is the most advanced and complicated microscope which contain different parts. Each and every part have their own significance. See, you can see the each and every aspects of electron microscope. This is the normal diagrammatic picture of electron microscope, which contain the filament, then power cable, then electron beam which have magnetic lens, then vacuum pipe, then air lock, then air chamber and air specimen, then projection lens, image plates, etc. Or we can say that the particular microscope is divided into four important parts. They can see here, that's electron source, electromagnetic ion lens, then sample holder, then image system. So each transmission electron microscope, which consisting of four important parts. The parts are electron sources, electromagnetic lens system, sample holder, and imaging system. What is actually the electron source? The electron source are consisting of a cathode and anode. Cathode is tungsten filament which emits electron when being heated. A negative cap confines the electron into loosely focused beam. The beam is then accelerated toward the specimen by the positive anode. Electron beam is tightly focused using electromagnetic lens and metal apparatus. A platform equipped with a mechanical arm for holding the specimen and controlling its position. Then the image system, we can see the image system, that is electromagnetic lens system. ഒന്നുകിൽ അത് electromagnetic lens system ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ objective lens, projector lens and phosphorescent screen. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും, റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് റിലേഷൻ ടു ദി TEM എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പറയേണ്ടത് ഇത്രയാണ്: ഫിക്സേഷൻ, ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂട്ടറാൽഡിഹൈഡ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസ്പെക്ട്സ്. ദെൻ റിൻസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ്, ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹെവി മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്. Then dehydration, washing with increasing ethanol concentration, followed by final wash in a polar substance like propylene oxide. Then embedding in resin, material is gradually infiltrated with the still unpolymerized resin. Little piece of resin infiltrated material are placed in small holders. Trimming of resin block and ultra thin sectioning. Sections with a thickness of about 70 nanometer are cut with special knives of cleaved glass. The cutting is done with ultra microscope. Collection of sections on grid. Collection of sections on grid. That is another important aspects of this particular preparation. About sample preparation എന്ന് പറയുന്നത്, we can conclude that fixation, rinsing and staining, dehydration, embedding in resin, trimming of resin block and ultra thin sectioning,
then collection of section on grid. So these are the most important preparatory aspects of electron microscope, especially the transmission electron microscope. Then എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന term വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Specimen is bombarded by beam of electron. Specimen എപ്പോഴും ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെസിമെനിലോട്ട് എന്ത് പോകണം? ഇലക്ട്രോണുകൾ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യണം. The primary electrons, the bombarding electrons are focused to a bundle onto the project. In areas in the object where this electron encounter atom with a heavy atomic nucleus, they rebound. In region where the material consists of higher atom, the electrons are able to pass through the fine pattern of electron having the object reaches the objective lens forms the image. It is then greatly enlarged by the projector lens. Eventually, the traveling electrons reach the scintillator plates at the base of the column of the microscope. ഞാൻ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം സ്പെസിമെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ആ സ്പെസിമെൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രോണുകൾ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ദ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ, ദ ബൊമ്പാർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടു എ ബണ്ടിൽ ഓൺ ടു ദ ഒബ്ജെക്ട്. In areas in the object where these electrons encounter atom with a heavy atomic nucleus, they rebound. Then the last point, the scintillator contains the phosphor compound that can absorb the energy of the striking electrons and convert it to light flashes. Thus, a contrasted image is formed on this plate. അങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഔട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then what are the advantages and disadvantages of TEM? We can see the advantages. TEM is offer very powerful magnification and resolution. ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷനും റെസൊല്യൂഷനും TEM നമുക്ക് തരുന്നു. TEM have a wide range of application and can be utilized in variety of different scientific, educational and industrial field. TEM is provide information on element and compound structure. Images are highly quality and detailed. Then disadvantages. TEM are large and very expensive. Laborious sample preparation. Operation and analysis requires special training. Samples are limited to those that are electron transparent. TEMs require special housing and maintenance. That is very important. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ വലിയ പാടാണ്. Then image are black and white. Image എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് black and white ലായിരിക്കും. That's another important feature of this particular microscope. Anyway, the TEM is an important microscope, electron microscope, which provide most important information within the cell, but the image normally seen as black and white. That's about the transmission electron microscope. Thank you.